Hallelujah. Odofo asomdwie ne odom a efiri nyame agya oba ene honkonkron enka ye nyina. Ye de awurade asibio se wose da odade da etese akyeye na ye da so tenkwa mu ewo asomdwie mu. Amen. Ene nyame adom asema mede ba matuni din se living a victorious Christian life part 2. Se ye bo nkunim abrabo se Kristofo fa etoso mienu. Se who follow the social media handles na go say ye dika ye part 1 no. Na ebo for the sake of omo a nyame asem ne ba ye na omo anya bia nhye ne nti ye bebobo nsem ba ko mienu so ye wi ade ne de no ato aso. Hallelujah. Ofa din kan na ye no nyame asem ma ye te ase say for us to live a victorious Christian life we need to have two things. The first thing is to have the Holy Spirit in us. And then the second thing is to receive the eternal inheritance. Eno ni Yesu Kristo no. Nyame asem ye te ase se honkonkron ni Yesu Kristo ni abrabo ma yentumi monkunim abrabo. Nti se ye pese na abrabo yenkunim die ma ye se Kristofo a ese se de din kan ye prehwehwe honkonkron no. Na de toso mienu se ye prehwehwe se Kristo e ba bi di abrabo mu hene. Hallelujah. Na nyame asem sa me ye te ase se ena honkonkron so me nya tumi ni ahoden a ebetumi di adi bone so. Yehwe asomafo ni nyuma no ti ba ko yimu nwotwe na Acts chapter 1 verse 8. Nyame asem ye ti ase se honkonkron be me ahoden ni tumi na yetumi ade afa wiase nyina di so na aka wiase nyina aboye ho bio. Amen. After so we got to know the importance of the death of Jesus. Kristo wuo no ho mfaso. The din kan it has purchased eternal inheritance for us. That is Jesus Christ. Se Kristo ambewu a enka akwanya meda ho se obi betumi amanesa so asa Kristo. Na de etoso mienu to seal the covenant. Yehwa adebo mfiti ase Nyankopon bo nipa. Se nipa meben no na nipa medi nioma a waboso. Na nipa na ya aso den firi nyame anim. Enti Kristo bo no ho bebe ebeye hia ma yense. Firi nipa firi nyame anim no nipa besa fa Kristo so bio ata ba nyame na yase. Hallelujah. And then the last one is to purchase redemption. See be nya nkwagye ama yenkra. Amen. So enne nyame asem no be ma yehunu sese yenya Kristo ene honkonkron no yabra bomu a ede ebio na sese ye. Do we sit down once we have received the Holy Spirit and Jesus Christ in our lives? No. We ought to do something, and that is what we are going to treat today. Hallelujah. And we are going to do something that it got to a time the Apostle Paul said, Apostle Paul, very big dream or can say, because of me, they glorify God. Minti was a radiant union. Says yenya honkonkron no ene Yesu Kristo yabra bomu ade aka ene say the life of Jesus should reflect in us. As he say Kristo abrabo no ededi ewe yemu. We can never tell the world yentumi nko nipa nchen se yakofa o ma ba urade na ase abrekura Kristo abrabo no ene yemu. Hallelujah. The people should see the life of God in us. So who say Kristo ti yemu a ene ma kwando so beba Kristo na yase. So the Holy Spirit is giving us the power and the authority, and then Jesus Christ should reflect in our lives. By so doing, it is by so doing that we'll be able to reach out to the people out there. We don't have to sit down once we've received the Holy Spirit. No, we have to go out there. But then before we can go out there, we need to receive the Holy Spirit. Amen. Now, salvation comes with hope. And kwaje eba abra enidaso ewo ho. Ye kan be free 1 John chapter 5 verse 10 to 12. Yohane moma edi kan tinum imu du kwesi du mienu na o me yete ase se adanse bi o Kristo mu de wo Nyankopon ba no adanse ono animu na de oni Nyankopon ba no amano adane otorofo na ye ni adanse no se Nyankopon ama ye nkwa ne nkwa no ewo ne banimu de wo ba no ewo nkwa na emum de oni oba no oni nkwa. So for us to have salvation, it comes with hope. And the hope is found in Jesus Christ. So without Jesus, we don't have the hope. Hallelujah. So we need to receive Jesus. And then after receiving Jesus, we need to let the life of Christ reflect in us. As he said, hallelujah. Now, once we are born again, say, nipa fe urade foforo ni suban dada ni nyina atwam na emu abeye abode foforo na wabeye ne se nipa na to na bra bodada na chene na afi wafa Kristo su ato ne ho so. The life of God is now reflecting in the life of the person. Enti obi ntumi mfa urade na ommo ne bra dada na
Obi ntumi mfa Awurade na nneɛma dada na nneɛma bɔne na ogu so yɛ daabi. Once we receive the Holy Spirit, it means the life of God is reflecting in us. The life of Jesus Christ should reflect in our lives. How do others see us? Say na foforo si hu yɛn. Nyamesom no enye se ye nyina yesia no eno ne nyamesom no daabi. Na emom nyamesom no ne wabrabɔ ene okokuom. Suban a wobɛda na di ene nneɛma a wo ya bra obi ni hɔ. Na emom once the life of Jesus is reflecting in us, when others see us, they know that yes, this is a son of God. Because emere bi duru ya na esuafo no bra wo Antiochia no, Bible say nipa no hunu won abrabɔ e na woka say wenom de won abrabɔ fata Kristo nti efro a Kristofo. Hallelujah. Nipa no hunu yi. It means the disciples were living the life of Jesus Christ. They lived the life of Jesus Christ. Yesu Kristo abrabɔ no nyansusanso e won abrabɔ so. It is here Kristofo, we can't be Christians without living the life of Jesus. Hallelujah. So if we really want to live a victorious Christian life, we need to let the life of Christ reflect in us. Acts chapter 11 verse 23. Asoma for humanity du ba ko yimu aduonu miensa no. Yentie bibi e wonyame asem no mu. Amen. Etifi asem wose Barnabas call Antiochia. Na obae na ohunu Nyankopɔn adom no. Na nije na wotu wonyina afo se wonfa abudamu mata Awurade ho. Hallelujah. Bible say ebere bi duri na Jerusalem asafo no eteye se wona wo Antiochia no wahunu Kristo. Na asofo na wo na esuafo no so ma Barnabas se onko na wonkɔhwɛ se eye no kra. Na Barnabas ko duru nyame asɛm se bra ohunu won no. Ohunu se nyame Onyankopɔn adom ayekese wo won so. When Barnabas saw them, mahia se Barnabas nkobusa nkrofo se sɛntie. Na emu Bible se bra woduru no no ankasa hunu. Na kyese Kristo ana Antiochia fo ne hunu no. Na Kristo abrabɔ no ededi e wo won so abrabɔ. Enti ehu mahia se Barnabas kwa ko bisa obi foforo se it say ni na mate. Na emu the life they were living spoke to Barnabas. So he saw the life of Jesus in them. Hallelujah. So for us to be victorious as Christians, or the four esse Kristo abrabɔ no ededi yemu. Kristo abrabɔ no ahobrase odo ayemuye, all these should reflect in us. Yentumi ntena wiase na yenye pesamim kum nya yefa ye ho nto ye na ho ofa ni esika so na afa ye meka se ye Kristofo. That is not how God or Jesus did when he was on earth. Bible says Kristo ja na himye mu osoro. He came down to the lowest rank just for us to be saved. This is what we have to do. So irrespective of the money you have, irrespective of the fame you have, let the life of God reflect in you. That is the only time we can call you a Christian. And I'm asking you something. The me pese wo hunu ne se wo hunu Kristo na se wonya honkonkunu ni wo mu a ensan dia kan se ese se Kristo abrabɔ no ededi e wo abrabɔ. Me di nyame asɛm yi etwa to ye kenkan bibi free asɛmpa ne se de Matthew troma 18 yimu dunsia no. Matthew chapter 5 verse 16. O se na saa na moma mo kan yan hyere wɔ nipa anim na wahunu mu ne ye opa na asɛm agya wo soro no animnyam. Fade we se wutirim se wo Kristo ni se wabrabɔ a wo bɔ no e wo nsunsuanso wo nyansom ho. Se wabrabɔ no anye fa esi nkrofo kwan e mo ma Kristo ho. Na emum se wo fa Kristo abrabɔ na wabrabɔ no ye fa. Bible se nipa be hunu wabrabɔ no na afi wase Nyankopɔn din anionyam. Nyankopɔn wo hyira wo na wonya wo kɛse e wo Yesu din mu nti. Amen.